ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 पठामि संस्कृतं नित्यम् वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. मित्रं नगरं प्रापयति. He मित्रं नगरं प्रापयति. He leads his friend to the city. Is it okay, Amma? The leads is not there, right? Prapyati. So Prapayati. He Makes him reach. He makes his makes the friend reach the city. City, yeah, or town or whatever. Yeah. He makes his friend reach the city. అతడు అతని మిత్రుని నగరమునకు చేరునట్లు చేస్తున్నాడు. I think his friend is not needed. He makes friend reach the, but yeah. This is not required because it's not there. Yeah. You're right, Amma. అమ్మా తెలుగు వాక్యం కరెక్టేనమ్మా? మిత్రుడు నగరంను చేరునట్లు చేస్తున్నాడు. ఒకే అర్థంలో వస్తుందిలేండి అది కూడా మ్యాక్స్ మీరు చెప్పినట్టు. నెక్స్ట్ 14th అమ్మా. ఐ విల్ ట్రై అండి. భృత్యేన భారం గ్రామ మహారయత్. సేవకుడు ద్వారా గ్రామ భారాన్ని మోస్తున్నాడు, మోసేలా చేస్తున్నాడు. అక్క మోస్తున్నాడా? గ్రామ భారం మోసేలా చేస్తున్నాడు అనుకుంటుంది. ఉపేంద్రజీ కరెక్ట్. No, what is grama bharam? Bharam is weight. Yeah. అంటే గ్రామం. There he did achihina parena samyojyamma. We can remove it as gramam and aharayat. Aharayat. Okay. ఉపేంద్రజీ ఈజీ టైప్ కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ నాట్ ఒకసారి చెప్పరా? సేవకుడు ద్వారా గ్రామ భారాన్ని మోస్తున్నారు. భారము గ్రామానికి భృత్యుని ద్వారా సేవకుని ద్వారా భారము గ్రామమునకు ఆహరయత్. ఆహరయత్ ఇది లంగ్లకార్ కదమ్మా. ఆహరయత్. ఆహరయత్ అంటే ఆహరయత్ తీసుకువెళ్ళినట్లు చేశాడు. చేశాడు. ఓకే. పాస్ట్ టెన్స్ కదమ్మా. It is aharayat, right? The hrud dhatu. Aharayat.
ఎందుకంటే గ్రామము భారము అన్నప్పుడు భారాన్ని బరువుని మృత్యుని ద్వారా బై ది సర్వెంట్ అనే అర్థంలో వస్తుందమ్మా అప్పుడు. థ్యాంక్ యూ. चत्वारो वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदाश्च. 4 వేదాలు ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం మరియు అథర్వవేదం. Aparna ji, English. So there are Number 4 Vedas. 15. Yeah, 4 Vedas. Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, and Atharvaveda. And Atharvaveda are there. I don't understand this connection with this lesson. The Yeah, sentence. yeah. It is basically Lat Lakara. It looks like that, correct? I don't think it's Virilin or Nich Pratyay. In the last examples, he is revising the past lessons, I think. Examples were like that. Okay, Upendra. Thank you, Upendra. That makes sense. Okay. So number 16, Gauhu swapitihi swapitu swapyat aswapata swapsyati va. It's swapiti, swapitu, swapyat, aswapat. Oh, aswapat. Thank you. Aswapat. Yeah, no visarga in the first swapiti. Oh, okay. So this is the cow sleep is made to sleep. No, cow sleeps, right? Swapiti is regular. The cow sleeps. Cow let the cow sleep. Then swapyat will be aswapat is in the past, right? The cow slept. So what is swapyat? Is it vidhiling? Vidhiling. Yeah. We'll have ekara. I think Vithiling will have ekara, right? I think that's what. No, not here. It's That is vidhiling. niche. Oh yeah. Correct. So this is should the cow should sleep. The cow slept. The cow will sleep. Or the cow will sleep. Next. Uma Mahoday, I think that's you. Gamanaya, bring the cow. One question in number 16. Do you all have gau or do you have? We It have should be gau. two gauhu. So it should be 2 cows, right? Or no? If you look at the declension, I The think Gauhu Gavaha. ఏకవచనం ప్రథమ ఏకవచనం. Gavaha is Dvitiya, Divachan. Okay. Gauhu Gavaha. Bahuvachana is Gauhu Gavaha. Gavaya. గావో ద్వితీయ, గావః తృతీయ. Okay. బహువచనం. Gavaha. And anyway the verb also gives it away, right? It's Correct, only three. Swapita. Other verb. Uma Mahoday did next. yeah, I Upendra ji. thought Gamanaya. Gamanaya. Tvam Gamanaya. No, she already did that. Next. Okay, fine. Next 18. is Goho Dugdam
etat. This is cow's milk. Nice. But is it? It's How not far cows, right? ఆవు Anusha ji, యొక్క you said something, or Vijay ji? I don't know. షష్ఠి is there, I think. Is Gahu? Avu. Oh, it's Goho. గోహో is Yeah, I షష్ఠి. read it wrong. Sorry. ఆవు యొక్క పాలు ఇవి. అక్క ప్రథమలో ఉంది కదా, ఆవు యొక్క వస్తుందా గోహు అనేది? గోహో గౌహు షష్ఠి అమ్మ. ప్రథమ ఏకవచనం, గోహో షష్ఠి Okay. ఏకవచనం. అవును. ఆవు యొక్క పాలు. ఆవు యొక్క పాలు ఇవి. So that is then what was said is correct, right? This is cow's milk. What Upendra ji said is correct, right? Yeah, it is correct. Oh, okay, that's Aparna ji, it's you, I think. Gavihi Shila na Pataya. Is that what is there for you all also? There's no visarga, Gavi. It's Gavi Shilamna. Gavi Shila na Pataya. Is that what you have? Gavi Shilam. Oh, Na. Shilam. Ma, it is Saptami Ekvachan Gavi. No, the PDF is slightly different for. Aparna ji, I had sent you in WhatsApp. I know, but because I was using this and I have all my notes on it, so I just continued. So it's difficult to keep changing. That's why. Anyway, Gavi Shilam na Pataya. This is. What is Gavi? Saptami Ekavachanam amma. Saptami Ekavachanam. Okay. In the cow, the On the cow will be better. on the cow, the stone is not thrown. Do not throw, right? Do not throw the stone on the cow. Yes. Okay, next is Sanskrit Banao. राम नौकर से काम कराता है. Okay. रामः भृत्येन कार्यं कारयति. रामः भृत्येन कार्यं कारयति. కరోతి అనకూడదా అండి? రైట్ ఆర్ రాంగ్? కరోతి. No, he's making him do, right? So nich pratyay कारयति. Thank you. If someone wants to do it in Telugu, go ahead. This is only Sanskrit translate. Oh, right. True. Go ahead. Then next. पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है. पिता पुत्रम पत्रम लिखयतु. पुत्रेण, I think. Yeah. And lekhayati. Lekhayati. Lekham lekhayati. Thank you. Patram also. Okay. Patram Guru also, correct. Patram lekha. गुरु शिष्य को घाव में बोझता है. गुरुः शिष्येन ग्रामं बोजयति. It is bhejta hai. Bhejta hai. गमयति. Shishyena will be Tritiya Vibhakti amma. You should do it in Dvitiya Vibhakti, no?
Right. Oh. Shishyam. Sishyena or Sishyam? No, Shishyam, because no, she had thought it was a different verb. That's why she was doing it that way. For gam dhatu, It will be Shishyam, right? Okay. Uma Mahoday, it's you. okay, दुष्ट मनुष्य धन चोरी करवाता है. चोरी कर, अच्छा, सो मनुष्य धन चोरी, ओके, सो धनम चोरयति, दुष्टः मनुष्यः धनम चोरयति. Correct. Because the karta is not here, right? The karta is not mentioned. Dushta Manushya is the one who's making this other person steal. So it will be Dushtaha. Then what was the thing, Umaji? Manushyena. No, not Manushena, because it's not karta. Dushtaha Manushya dhanam chorayati is what I came up with. But you can verify. No, that should be correct. What you said seems to be correct, because there is no they don't say who he makes Yeah. steal. Yeah. Upendra ji. नमस्ते. या अम्मा. पिता पुत्र को गीता समझाता है. पिता पितुः No, Prathama is Pita only, right? Am I? Yes. Prathama is Pita. पिता ओनली. अच्छा, पिता पितृशब्द. Pita, Pitarau, Pitaraha. राइट अम्मा. पिता पुत्रं गीता गीता is text, no? Karma. गीताम् अवगम्यते. Is it right, Amma? Is it Avagamyati, but maybe the Avagamyate is it? Because जाने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति में आता है ना अम्मा. गीताम. Your Putram, the Putram is correct. I was looking at the Avagamyati. Gam dhatu is it should be Avagamyati, right? Because Gam dhatu is Parasmepadi, if I'm not mistaken. Avagamayati. Gamayati, sorry. Okay, Avagamayati. Okay, Amma. पिता पुत्रं गीताम् अवगमयति. Is it okay, Amma? Yeah, I think that sounds correct. Tomorrow we will ask confirmation from Purna Amma. Next, Anusha ji. मित्र को भोजन खिलाता है. I mean मित्रः भोजनं भोजयति और मित्राय भोजनं भोजयति. Mitra, I think, is Napunsakalinga, so it's Mitram, right? Yeah. Yes. Saha mitram bhojanam Bhojayati. bhojyati. Yeah, Bhojyati. Because this is that bhojya, so this is that darshana, shravana, that one.
Oh, What is that? Shabda, something else. Bhojayati, right? That is Shabda Karma Dhatu. That's all. But here I think saha is not necessary because Sanskrit Just adding it to directly. make the Yeah. sentence. Mitram bhojanam bhojayati. Correct. Is it right? Yeah, correct. Thank you. Sounds you. correct. गुरु शिष्य को चारों वेद पढ़ाता है। गुरुः शिष्यं छात्राः वेदां पठयन्ति। So शिष्याम् it's not, it's charo ved. Chhatra, there's no chhatra. चत्वारि वेद Chatvaraha, right? चत्वारः वेदाः। Ha. Do you want to say it one more time? गुरुः शिष्यां चत्वारः वेदाः पठयन्ति। Why Pathayanti? Is it plural or singular? It's Shishyam. Quote is or not? शिष्यको Singular. सिंगुलर पठयति। Ma, it is padata hai patayati, no, ma? Yeah. पाठयति। ओके, पाठयति। యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉపదిశతి అని వస్తుందా? అలా ఏమన్నా వస్తుందా ఆర్ నాట్? అంటే గురువు శిష్యుడికి చెప్తున్నట్లుగా అలా ఏమన్నా వస్తుందా లేదా? ఉపేంద్రజీ మీకు అర్థమైందా తను అడిగింది? కరెక్టేనమ్మా, కానీ నాకు ఎందుకనో ఇక్కడ పడాతా హే అన్నప్పుడు పటుధాతువే కదమ్మా, పాఠయతి అని అనుకుంటే బాగుండు అనిపిస్తుందమ్మా. మరి రేపు అమ్మగారిని అడుగుదాం పూర్ణమ్మని. ఓకే ఓకే జీ, థ్యాంక్ యూ. అపర్ణజీ మీకు అర్థమైందా తను అడిగింది? అంత అర్థమైంది. I got a chance to speak in Telugu. ఓకే, You can Yeah, answer you in can English to them. They're asking you a question. That's all. అంటే మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారేమో అని అడిగాను. Well, it is okay. Thank you. ఒకవేళ అది రాంగ్ కరెక్టా రాంగ్ అనేది మీరు ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తారేమో అని అడిగాను. కరెక్టే ఉంది. పాఠయతి ఈజ్ ఓకే ఆర్ పాఠయతి is okay. ఓకే. At least as far as I know. It's your turn only, Aparnaji. पुत्र को शिला पर बैठाता है। आस्य पुत्र को शिला पर आस्य. Okay, this is putram shilam asyati. సహ Asayati. పుత్రం Asayati. Okay, asayati. Is Asayati also part of those? We have seen this, right? I'm just wondering. Oh, Pitram. Like someone placed the ornaments on the stone, right? So Yeah. that one, right? No. What Umaji is asking is it Gatyarthaka? So will it be Putram, that kind, right? Yeah, it is fine. I think Putram makes Putram sense. shil. Yeah, because it is Gatyarthaka, so it's correct. Yeah. In our book, there is a Vaha in the front, so Saha will come. Oh, okay. In mine it is not there. It's okay. Yeah. So he places the sun. Anusha ji or No. Viji ji, do you want to translate that in Telugu or we don't need to do it? ఇట్స్ Okay. ఇట్స్ ఓకే.
It's Sanskrit. We keep making the same mistake. Yeah, I know. Okay. Okay, Anusha next. మాత బాలక్కో No, సులాతీహై. ninth one. Boy balakko. యాక్చువల్గా నేను ఇంకో దాంట్లో చూస్తున్నా మేబీ మాత బాలక్కో సులాతీహై అని ఉంది. సో అలా అదేంటే మాత బాలకం స్వపయతి. Okay. Okay. Akkada So mata. the ninth in our book is Bhai Balakko It's different, Sulata. yeah. Yeah, but it's okay. It doesn't matter. So Bhai Balakko Sulata hai is Bhrata Balakam Swapayati. 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 Correct. So Bhrata Balakam Swapayati. Okay, next. मित्र से धर्म कहलावे. मित्रः धर्मं भाषयति. This is mitra se. So mitra becomes Mitrasya. karta. So either Mitro. tritiya. పంచమి ద్వితీయ. Mitra is the karta, right? So Yes. It will be Mitram. either tritiya or dvitiya. But bhasha, does it come in this? It comes in Shabda Karma Dhatu, so it should be Dvitiya. Okay. Mitram. Mitram is correct. yeah, correct. Go ahead. Mitram dharmam bhashayati. It says here, just a minute. This is number 10. 10. Yeah, number 10. It says kahlave. So may he, make him, or that way. So lot or vidhiling, I think. Bhashayatu. Yeah, bhashayatu would be lot, right? Okay, thank you. Yeah. Next, Umama. पिता पुत्र को सूर्य दिखावे. दिखावे. Sorry. Dikave. Dikhave. Similar to kahlave. So the Right. Okay. So pita, I think darshaya is also like bhashaya. Shabdaka. Yes, yes. Yeah. Okay. So then pita putram suryam darshayatu. Sounds good. Upendra ji. पिता को समाचार सुनावे. Pitaram will be the Dvitiya Ekavachanam, amma. Pitaram. Dvitiya ekavachanam pitaram. Yeah. Pitaram. Pita. Pitaram. పితా రాదండి. Vartam. Shrava. Sunave. Shravayatu will be okay, amma. Sounds correct. Okay, amma. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ద్వితీయలోనే వస్తుందండి. పితరం వస్తుందా, పిత అంటే సరిపోతుందా? పితాకో కదా. ఓకే ఓకే. పితాకో అన్నప్పుడు అది మళ్ళీ పితరం ద్వితీయలో పెట్టుకోవాలి కదమ్మా. Yeah, I think it's correct, Upendra ji, what you're saying. Thank you. No, dhatu, is it coming in gati buddhi pratyavasanartha? Shravanam. Yeah, it is Shabda Karma Dhatu. Okay. Yeah, shru is there. Yeah. Right. Then So- it will be in Dvitiya only, amma.
So Pita, Pitaram, could you please yeah. repeat the sentence, Upendra ji? Pita, Pitaram. Pitaram. Pitaram vartam shravayatu. मित्र को घर में प्रविष्ट करावे. मित्रम घरे प्रवेशयतु. Gruhe, Graham. sorry, गृहे Gruham. प्रवेशयतु. में गृहं प्रवेशयतु. Is it right or not? I don't know whether it should be Griham or Grihe. It should be Griham. Griham praveshayat. प्रवेशयतु. Yeah. दुष्ट को पेड़ पर चढ़ावे. Aroha. If this is యాక్చువల్గా చిన్న డౌట్. యాక్చువల్గా అంటే మిత్రుడు గృహంకి వెళ్ళాడు అని వస్తుందా ద్వితీయలో వస్తే? గృహం గూర్చి పెండ్రిజీ అంటే ఇప్పుడు మిత్రకో ఘర్మే ప్రవిష్ట కరావే అంటే తెలుగులో మీనింగ్ ఏంటి పెండ్రిజీ? మిత్రుని గృహములోకి ప్రవేశింప అప్పుడు గృహే వస్తుంది కదా కాదా? అమ్మ గృహే కాదమ్మా, ఇది ప్రవేశ అర్థంలో ఇది ద్వితీయలో రావాలి కదా. గృహం అని వస్తుందా? మరి ద్వితీయ కదా. గృహం గృహే గృహాణి, గృహం గృహే గృహాణి. ఓకే నా పంపించింది. థ్యాంక్ యూ. so. Okay. Dushtah briksham arohayati. This is also lot, no? Arohayatu. So, because aroha, yeah, it's not in Shabda Karma Dhatu, right? So that's It is Gati, right? Gati Artha. So Vriksham only, right? Vriksham. I'm talking about Tush. Okay. No, Dush- Aroha is going up and It down. go with the Gati, up. right? Okay. Right. I'm thinking. So Dushtah Vriksham Arohayatu. దుష్టం అవుతుందమ్మా. దుష్టం. Dushtam. ఎందుకంటే దుష్ట దుష్టౌ దుష్టా దుష్టం దుష్టౌ దుష్టాన్. Okay. So Dushtam Vriksham Arohayatu. Yeah. Okay. The next is Krishna ko Yamuna par karave. Krishnam Yamunam Uttarayatu. उत्तारयतु. Is it Uttare? Yeah. Uttarayatu. It's fine, amma. 12th example is having that. Uttarayatu. Example, उदाहरण वाक्य में है उत्तारयतु. Example 12. Then Yeah, okay. it's fine. बालक को पुस्तक पकड़ावे. बालकं पुस्तकं ग्राहयतु. Is it correct? Correct ಏನಮ್ಮ?
Sounds correct, I think. Is it my turn? Yes. नौकर पुत्र को गांव पहुंचावे. भृत्यः पुत्रं ग्रामं प्रापयतु. Next is my turn, no? Yes. Yes. नौकर से बोझ लिवा जावे. नौकर से भृत्यः. yes, Amma. So I'm Isn't checking it whether that- it will go in second only, no? Second vibhakti only. Bhrutyam we can take. No, I thought Bhrutyam, earlier we saw bharam, Bhrityena Bhrutyena. aharayat. That one Ah. we saw in number 14. Yes, Udaharana Amma. Vakya. Number 14 in Udahan Vakya is that. Uh. The same will go on here, I think. I So mean, it's I'm Bhrityena. checking whether it is in Gatyarthak Dhatu, Gati Buddhi Pratyavasanartha. I'm checking there. No, it is not Gatyarthaka because there it was Tritiya was used. Bhrityena Bharam. Then it will be Bhrityena Bharam. Aharayatu. Aharayat. Harayati. Aharayatu. Something like that. Lejave. It is Agnya Ardha only, no, Amma. It's Agnya only, no? Lejave. Liva Jave. Liva Jave. Nokar Bhrityena Bharam. Harayatu. That will be fine, Amma. Bhrityena Bharam Harayatu. Yeah, Is sounds it correct. okay, Amma? How do you think? I hope. So I'm a little bit confused because in the Gati Buddhi Pratyavasanartha there Hr is given. Le jana is given. But then in the example it was Prityena Bharam Gramam Aharayat. Amma, if it is in Hri, yes, ma. पीना ले जाना के अर्थ में हृ है. अगर ऐसा है तो फिर भृत्यम भारम हारयतु will be right. This example, I think tomorrow we should ask Purna Yeah, Amma Yeah, for clarification. confirm. Yeah. Yeah, because that's what I'm seeing. Hru dhatu is there, then we have to go for Bhrutyam. Yeah. Basing on that example, we went again to Bhrutyena. Let us check tomorrow, Amma, with Purna Amma. Yes. Good. Thank you, Amma. नेक्स्ट गाय सोती है गौः स्वपिति. इज इट राइट? It's right only, no, Amma. From here, I hope he's doing revision of the past exercises. Yeah, that's what it looks like. Yeah. बच्चे को देखो. Birthday, Amma. It is calf. Birthday. Calf. I think Aparna Jita. Which one are we doing? Sorry. Gaay ko dekho is over. 22? 20. 20. Gaay ko dekho. Next. बचड़े को देखो.
Oh, I don't have bachde ko dekho with me. Ma, it's given in the bracket as vatsa. Pardo vatsa is there, no? That shabda. Oh, Vatsa. that is 23 for me. यह गाय का बच्चा वत्स है. Can somebody else do it? Because, what? Vijay Ma, ji? sorry, this is Bachda is also vatsa only, no, ma. Yeah, I yeah, know, it does. but no, I'm just Yeah. It's saying like that. her book is different, is what she's saying. Yeah, exactly. Even I only Bachde. mistook it, Amma. I only mistook it. Even in my book, it is the same, in the same number, Okay. but I mistook it. Yeah. Okay, okay, okay. यह So गाय का. So Go ahead. should I just? Do it. Okay, I'll just do this one. Okay. यह गाय का बच्चा है, वत्स है. सह, what do you call गाय का बच्चा? सह वत्सः अस्ति. Simple. Goho, right? Says गाय का बच्चा. गाय का बच्चा. Okay. सह गोहो वत्सः अस्ति. So now number 20, which was बछड़े को देखो. Is there a name for, how do you say it in Sanskrit? Bachda? वत्सः is. Vatsaha only, Amma. But if I, without the go, if I say vatsa, that can mean a child also, right? Okay, very nice. Okay. But okay, I'll just say vatsaha pashyatu. Isn't it Dvitiya Vibhakti? Oh, right. Vatsam. Vatsam pashyatu. Next, it's Vijiji or? Yes. नौकर गाय का दूध दुहता है. भृत्यम गोहो. भृत्यः is correct. भृत्यम is Bhrityaha, right? Because Prathama. भृत्यः गोहो. गोहो दुग्धम दुहति. Sounds correct. దుఃఖితి ఆర్ నాట్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పినాక దోహ్యతి ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయవక్క. భృత్యః గోహో దుగ్ధం దుహతి. Is it duhati, dogthi? దోగ్ధి అట్లా కూడా. ఓకే. దోగ్ధి. దోహ్యతి ఇస్ రైట్. దోహ్యతి. गाय के लिए जल लाओ. गोहो जलम आनयतु. Is it right? Is it correct? Could you say that one more time, please? गाय के लिए जल लाओ. गोहो जलम आनयतु. If it is गाय के लिए, do we have to take Chaturthi or is Shashti fine? Someone, if they can. I think Can we Gave. ask? Yeah. चतुर्थी. Amma Chaturthi, Amma. Ke liye. के लिए चतुर्थी. It's in lesson number 2, Amma. Abhyas. दो में है. गावे. चतुर्थी संप्रदाने के लिए. అయితే గవే జలం ఆనయతు. Is it right or not? I think the time is up. We can continue in the next class. Yeah. Gave is Chaturthi, Amma. It's okay. Gave is Chaturthi only. అవును. Gave jalam anayat.
Jala. Thank you. Okay. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Hari Om. Hari Om. Thank you so much.